युद्धक टैंक अर्जुन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलामी दे रहा है। मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A, ये जो नवीनतम संस्करण है इस टैंक का, इसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है। इसकी तमाम आधुनिकता के साथ में सेना को ये सौंपा गया है। ये पूरी तरह से डीआरडीओ ने डिजाइन और विकसित किया है। मार्क 1A अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक, जिसकी सलामी प्रधानमंत्री ने अभी स्वीकार की। और अगले कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री इस वक्त इंडोर स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में बढ़ते हुए टैंक का निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस टैंक के पास में ये एक जो स्मृति के तौर पर फोटो सेशन है यहाँ पर किया जा रहा है। सेना के उच्च अधिकारी और डीआरडीओ के अधिकारी यहाँ मौजूद है। इस टैंक के बारे में वो जानकारी देते हुए, ये बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण है। डीआरडीओ के प्रमुख इस वक्त प्रधानमंत्री को इस टैंक के बारे में जानकारी देते हुए और दूसरी सूक्ष्म बारीकियां इसके बारे में बताते हुए, जो रक्षा संस्थानों से जुड़े हुए लोग हैं वो प्रधानमंत्री को इसके बारे में जानकारी देते हुए किस तरह से एमबीटी अर्जुन जो टैंक है 1A वो किस तरह से भारत की क्षमताओं को, सेना की क्षमताओं में इजाफा करेगा। ये निश्चित तौर पर न सिर्फ चेन्नई के लोगों के लिए, सेना के लोगों के लिए, प्रधानमंत्री स्वयं प्रधानमंत्री के लिए, बल्कि देश के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण और गौरव का क्षण है जब इतनी महत्वपूर्ण जो टैंक है वो देश में डेवलप किया गया है। डीआरडीओ ने इसको पूरी तरह से डिजाइन और विकसित किया है। एक वक्त था जब हम इसके बारे में सोचा करते थे, हमारा सपना था, देश का सपना था कि कब हम आत्मनिर्भर बन सकेंगे। उसकी ओर एक कदम निश्चित तौर पर बढ़ाया गया है और ये एक कदम न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरह से 8400 करोड़ रुपए की योजना से विकसित किया गया यह डीआरडीओ का मुख्य युद्धक टैंक मार्क 1A प्रधानमंत्री ने न सिर्फ राष्ट्र को समर्पित किया है, उसकी सलामी ली है, उसकी बारीकियां समझी हैं और अब अगले कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री बढ़ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये आज एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है सेना के लिए, चेन्नई के लोगों के लिए, प्रधानमंत्री के लिए भी। और ये मुख्य कार्यक्रम स्थल है जहां पर प्रधानमंत्री अब से कुछ ही क्षणों में पहुंच रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम से दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्य कार्यक्रम में आज ढेर सारी विकास परियोजनाओं को प्रधानमंत्री चेन्नई के लोगों को, राष्ट्र को, तमिलनाडु को सौंपेंगे। सेना को उन्होंने, अभी आपने देखा सीधी तस्वीरें, गौरव के वो क्षण जिसके आप भी गवाह बने कि किस तरह से मुख्य युद्धक टैंक मार्क 1A अर्जुन, उसको प्रधानमंत्री ने सेना को समर्पित किया। इस वक्त लोगों से रूबरू होते हुए वहां पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बहुत देर से लोग उनकी एक झलक पाने के लिए खड़े हुए हैं। उनके जो आगंतुक हैं उनका स्वागत करता है वो प्रधानमंत्री सबसे एक एक करके मिलते हुए, उनका हालचाल लेते हुए, उनसे अभिवादन स्वीकार करते हुए। प्रधानमंत्री की एक जो अदा है वो सीधे लोगों से कनेक्ट करते हैं, लोगों के दिलों को छूते हैं और यही वजह है उनकी जो लोकप्रियता का ग्राफ है दुनिया के किसी भी नेता से लगातार आगे बढ़ रहा है, वो कहीं किसी से कम नजर नहीं आते। लोग उनको सर आंखों में बैठाते हैं, पलक पावड़े बिछाकर। घंटों तक आपने देखा कि किस तरह से चेन्नई की सड़कों पर लोगों ने प्रधानमंत्री का इंतजार किया और इंतजार कार्यक्रम स्थल पर भी लोग कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम से आप देख सकते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। हलचल सी यहाँ पर हो चुकी है। प्रधानमंत्री के आगमन की जानकारी लोगों को मिल चुकी है और एक अनुशासन के तहत तमाम सारे लोग बड़ी संख्या में மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் அனைவரையும் இவ்விழா மேடைக்கு வரவேற்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறோம். We welcome the Honorable Prime Minister and other special dignitaries to the dais.
தற்பொழுது புரட்சித் தலைவர் டாக்டர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் மற்றும் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களின் திருவுருவ படங்களுக்கு மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள், மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்துகின்றனர். The Honorable Prime Minister and other dignitaries on the dais will now pay floral tributes to the portraits of former Chief Ministers Puratchi Thalaivar Dr. MGR and Puratchi Thalaivi Amma. தற்பொழுது சிறப்பு விருந்தினர்களை சிறப்பிக்கும் நிகழ்வு. மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் பொன்னாடை வழங்கி நினைவு பரிசு அளித்து கௌரவிப்பார். We request the Honorable Chief Minister to felicitate our Honorable Prime Minister with a traditional shawl and a memento. இப்போது மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் அவர்கள் பொன்னாடை வழங்கி நினைவு பரிசு அளித்து கௌரவிப்பார். We request the Honorable Deputy Chief Minister to present a traditional shawl and a memento to our Honorable Prime Minister. இப்போது மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தலைவர் அவர்கள் பொன்னாடை வழங்கி கௌரவிப்பார். We request the Honorable Speaker of the Legislative Assembly to present a traditional shawl to our Honorable Prime Minister. இப்போது சென்னை அரசு இசைக்கல்லூரி மாணவிகளை தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாட வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம். Ladies and gentlemen, let's rise for the Tamil Thai Valthu. நீராரும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அது சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. இன்றைய நாளின் பெருமை மிகு நிகழ்வில் வரவேற்புரையாற்ற வருமாறு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் அவர்களை பணிவன்புடன் அழைக்கிறோம். We invite our Honorable Deputy Chief Minister to deliver the welcome address.
தமிழக மக்களின் நீங்காது நிலை கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் காவிய தலைவர்கள், கண்கண்ட தெய்வங்கள், புரட்சி தலைவர் மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் அவர்களையும் இதய தெய்வம் புரட்சி தலைவி மாண்புமிகு அம்மார்களையும் வணங்கி தமிழகம் விளம்பர உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் மாபெரும் அடிப்படை கட்டமைப்புகளை நாட்டிற்கு அர்ப்பணித்து புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டி வருகை தந்திருக்கும் பாரத தேசத்தின் பாதுகாவலர், பாமரர்களின் சேவகர், மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களை, மாண்புமிகு தமிழக ஆளுநர் திரு பன்வாரிலால் புரோஹித்ஜி அவர்களை, மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் உயர் திரு எடப்பாடி கே பழனிசாமி அவர்களை, மாண்புமிகு சட்டப்பேரவைத் தலைவர் திரு ப தனபால் அவர்களை, மாண்புமிகு தொழில்துறை அமைச்சர் திரு MC சம்பத் அவர்களை, மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்களை, மாண்புமிகு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை, மாண்புமிகு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை, மத்திய வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புறத்துறை அமைச்சகத்தின் செயலாளர் அவர்களை, தமிழ்நாடு அரசின் ஆலோசகர் மரியாதைக்குரிய திரு க சண்முகம் அவர்களை, தலைமைச் செயலாளர் முனைவர் ராஜீவ் ரஞ்சன் அவர்களை, மத்திய மாநில அரசுகளின் உயர் அலுவலர்களே, முக்கிய பிரமுகர்களே, பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, சகோதர சகோதரிகளே, காவல்துறை உயர் அலுவலர்களை, காவலர்களை, பத்திரிகை மற்றும் தொலைக்காட்சி நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான காலை வணக்கத்தை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். தமிழகத்திற்கு நலம் பயக்கும் நல்ல பல திட்டங்களை நமது மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் நேரில் வருகை தந்து தம்முடைய திருக்கரங்களால் தொடங்கி வைத்தும் அடிக்கல் நாட்டியும் தமிழ்நாட்டிற்கு பெருமை சேர்க்கும் இந்த இனிய விழாவிற்கு வருகை தந்துள்ள உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த நல்ல வாய்ப்பை எனக்கு ஏற்படுத்தி தந்த நல்ல உள்ளங்களுக்கு எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றியை நான் முதற்கண் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அருள்மொழியும் திருக்கோயில்கள் அளவிலாது நிறைந்த புண்ணிய பூமியாம் தமிழ்நாட்டிற்கு பாரத தேவியின் அடிமை விலங்கை ஒழிக்க வீர தியாகிகளை வாரி குடித்த தமிழ்நாட்டின் தாய் தமிழ்நாட்டின் திருநாட்டிற்கு நன்றி மறப்பது நன்றன்று என்னும் வள்ளுவர் குரலை வேதவாக்காக எண்ணி இயங்கிடும் அறிவும் ஆற்றலும் நிறைந்த இனிய தமிழ் மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் இன்பத் தமிழகத்திற்கு வருகை தந்துள்ள பாரத தேவியின் தவப்பொருள்வர், தமிழகத்தின் நலம் நாடும் தண்ணீரில்லா பிரதமர், மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் திரு மோடிஜி அவர்களை வருக 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 என நான் வரவேற்கிறேன். On behalf of myself, state government and people of Tamil Nadu, I wholeheartedly welcome the Honorable Prime Minister to Tamil Nadu and to this impressive event. No one other than the Honorable Prime Minister, the tallest leader the nation has seen in a generation, has a stature to inaugurate projects of such importance and significance in a range of sectors. I thank the Honorable Prime Minister for bestowing special attention on Tamil Nadu by being present here today. The warm and fraternal bond the Honorable Prime Minister Sri Modi ji shared with the late Honorable Chief Minister Puratchi Thalavi Amma is well known. The Honorable Prime Minister has done much to ensure that the memory and legacy of Puratchi Thalavi Amma is preserved in Tamil Nadu. The Honorable Prime Minister has been steadfast in his support for the efforts of Amma's government in Tamil Nadu. It is a great honor and privilege for me to welcome the Honorable Prime Minister to this significant event with folded hands. The Honorable Governor, well known for his rich experience and sagacity, has been very supportive to Amma's government and provided wise counsel and guidance at the appropriate junctures. I cordially welcome Honorable Governor to this function. The Honorable Chief Minister Thiru Edappadi K. Palaniswamy has led a cohesive government that has been very effective and has not only ranked first in good governance but has also won the Best State Award 3 years in a row. I heartily welcome
Honorable Chief Minister to this event. I welcome the Honorable Speaker, Thiru P. Thanabal. He has distinguished himself as a non-partisan and effective presiding officer of the Tamil Nadu Legislative Assembly. I also welcome the Honorable Minister for Industries, Thiru M.C. Sambath, who has supported the Honorable Chief Minister in making Tamil Nadu a leading investment destination. I also welcome all the Honorable Ministers, Honorable Members of Parliament, Honorable Members of Legislative Assembly, senior officials of the Government Government of Tamil Nadu, including the respected advisor Thiru K. Shanmugam, Chief Secretary Dr. Raju Ranjan, the Secretary Ministry of Housing Thiru Durga Sankar Mishra, the Director of IIT Madras, Dr. Bhaskar Ramamurthy, and all other dignitaries. There are many leaders from political parties, including Bharatiya Janata Party and the AIADMK present here today. A special welcome to all of them. I cordially welcome all the representatives of the media. Above all, I welcome all the members of the public who are witnessing this function both in person, in the stadium, and on television and electronic media. Today, two major and long pending works in extension, renovation and modernization in the Kaveri Basin are being taken up. It has been possible to take up these works only because Amma's government, with the support of the central government, was able to have a Kaveri water disputes finally settled. The historic contribution to the state can never be forgotten. The Chennai Metro Rail project is a shining example of cooperation and collaboration between the central and state governments. With the Honorable Prime Minister inaugurating the Phase 1 extension, the entire 54 kilometers of Phase 1 will be fully operational. I also thank the Honorable Prime Minister for the announcement in the Union Budget for counterpart funding for Phase 2 of the project, which will bring the full benefits of a metro rail system to Tamil Nadu. It is also significant that the foundation stone for the Discovery campus of IIT Madras is being laid today. The late Honorable Chief Minister Purochitalavi Amma very graciously provided 163 acres of valuable land free of cost to IIT Madras for developing the research campus. Honorable Prime Minister is also dedicating to the nation today two major Southern Railway projects which will greatly improve the movement of both passengers and goods in Tamil Nadu. I thank the Honorable Prime Minister and the Indian Railways for these two important projects. The projects that have been inaugurated and launched today amply demonstrate the progress that can be made on a wide spectrum infrastructure, defense, transportation, and higher education when the central and state governments work together in a constructive manner. I am confident that preserving this spirit of cooperative federation and a constructive collaboration will take Tamil Nadu so much greater heights. Our Honorable Prime Minister Sri Modi ji is known as a disciplined, strict, and adept statesman, firmly and deeply committed to service to the nation. What we saw in Parliament during his emotional speech a few days back goes to prove that the Honorable Prime Minister Modi ji is at the same time also full of empathy and kindness and never fails to acknowledge merits and quality wherever it is. It is very rare to see such genuine leaders now, and it is a great blessing for our country. Indeed, this is the best period for our state to make the best use of its genuine concern for the development of country and the betterment of its citizens. I firmly believe that the people of Tamil Nadu would not miss this golden opportunity and would surely continue their full support to Amma's government, as was done in 2016 to help Tamil Nadu to lead the nation under this cooperative federal setup. I once again thank the Honorable Prime Minister for having visited Tamil Nadu today to launch all these major projects. Once again, I welcome the Honorable Prime Minister, Honorable Governor,
Honorable Chief Minister, Honorable Speaker, and all distinguished guests who are present here today to witness this grand event. Nandri, vanakkam. வரலாற்று சிறப்புமிக்க குடிமராமத்து திட்டம் மூலம் நீர் மேலாண்மையில் இந்தியாவில் முதலிடம், மருத்துவ படிப்பில் அரசு பள்ளி மாணவர்களின் மருத்துவ கனவை நனவாக்கிய 7.5% இடஒதுக்கீடு, தொழில் மற்றும் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதில் முன்னணி மாநிலம் என மற்ற மாநிலங்கள் வியந்து நோக்கும் வகையில் தமிழகத்தை முன்னேற்ற பாதையில் கொண்டு சென்று வெற்றி நடை போடும் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களை சிறப்புமிக்க இவ்விழாவில் உரையாற்ற வருமாறு பணிவன்புடன் அழைக்கிறோம். We welcome our Honorable Chief Minister to deliver his speech. பூமிக்கு வந்த புண்ணியம், ஏழைகளின் இல்லங்களில் விளக்கேற்றிய ஒளிவிளக்கு, தாய்மையின் உறைவிடம், தர்மத்தின் மறு உருவம், அன்னை தமிழ் பூமிக்கு வந்த அம்மா என்னும் ஆலயம், இதயம் 4 புரட்சி தலைவி அம்மா தெய்வத்தை வணங்குகின்றேன். சென்னை வண்ணாரப்பேட்டை முதல் திருவொற்றியூர் விம்கோ நகர் வரையிலான சென்னை மெட்ரோ ரயில் முதல் கட்ட நீடிப்பு திட்டத்தில் மெட்ரோ ரயில் பயணிகள் சேவையை துவக்கி வைத்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்களை இன்று தொடங்கவும் அடிக்கல் நாட்டவும் வந்துள்ள மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடிஜி அவர்களே, இந்த எழுச்சிமிகு நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்றுள்ள மாண்புமிகு தமிழ்நாடு ஆளுநர் அவர்களே, மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அவர்களே, மாண்புமிகு சட்டப்பேரவை தலைவர்களே, மாண்புமிகு தொழில்துறை அமைச்சர் அவர்களே, வருகின்ற மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்களே, வருகின்றிருக்கின்ற மாண்பு சட்டப்பேரவைகளே, மாண்பு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களே, வருகின்றிருக்கின்ற அரசு உயர் அதிகாரிகளே, வருகின்றிருக்கின்ற பல்வேறு கட்சியினுடைய தலைவர்களே, சிறப்பு அழைப்பாளர்களே, பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். 18/1/2021 அன்று மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களை நான் ஜெயிலில் சந்திக்கும் போது தமிழ்நாட்டில் முடிவுற்ற திட்டங்களை துவக்கி வைக்கவும் புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டவும் தமிழ்நாட்டுக்கு வரி தருமாறு நான் வேண்டுகோள் விடுத்தேன். நான் விடுத்த அன்பு வேண்டுகோளினை ஏற்று தமிழ்நாட்டிற்கு வரி புரிந்துள்ள மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களை தமிழ்நாடு மக்கள் சார்பாகவும் எனது சார்பிலும் வருக வருக என வரவேற்பில் பெருமை கொள்கின்றேன். On behalf of the people of Tamil Nadu and on my personal behalf, I extend a hearty welcome to the Honorable Prime Minister, who has graced this function of inauguration and laying the foundation stones for the various projects which would greatly benefit the people of Tamil Nadu. I would like to thank the Honorable Prime Minister for announcing new national highways projects with an investment of 1 lakh crore rupees and improvement of various fishing harbors of Tamil Nadu in the 2021-22 budget. These projects would be a boon to the people of my state. மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களின் வழிகாட்டுதல்படி எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கையின் விளைவாக உலக நாடுகளில் ஒப்பிடுகையில் இந்தியாவில் தான் கொரோனா நோய் தொற்று வெகுவாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை இங்கே பெருமையுடன் குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்புகின்றேன். இதனைத் தொடர்ந்து இந்த தொற்றினை முற்றிலும் வேறிருக்க இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட தடுப்பூசிகளை மக்களுக்கு போடும் திட்டம் தற்போது சிறந்த முறையில் நிறைவேற்றப்பட்டு வருகிறது. மேலும் நம் நாட்டில் தயாரிக்கப்படும் தடுப்பூசிகள் வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுவது மிகவும் பாராட்டுக்கு உரியது. இதனால் நமது நாட்டின் பெருமையை உலகளவில் வெகுவாக உயர்த்துவதற்கு இதற்கான முயற்சி எடுத்து வெற்றி கண்ட மாண்பு பாரத பிரதமர்களை வெகுவாக பாராட்டி நன்றி தெரிவிக்கிறேன். கொரோனா நோய் தொற்று காரணமாக அமுல்படுத்தப்பட்ட ஊரடங்கினால் தோய்வடைந்த நம் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை வெகு விரைவில் தனது துரித நடவடிக்கையால்
இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வந்த மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் நடவடிக்கையில் மிகவும் பாராட்டுக்குரியது. I would like to recall with a sense of pride the appreciation of the Honorable Prime Minister for the efforts taken by Honorable Amma government in containing the COVID-19 pandemic effectively, and he had urged the other states to follow the Tamil Nadu's model. மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் சென்னை மாநகரத்தை உலகத்தரத்திற்கு மேம்படுத்த பல்வேறு சிறப்பான உட்கட்டமைப்பு திட்டங்களை வகுத்து செயல்படுத்தினார்கள். பெருநகர சென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைப்பதற்காகவும் மக்களின் பயண நேரத்தை குறைப்பதுடன் பயணம் எளிமையாகவும் வசதியாகவும் அமைய மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் தொலைநோக்கு பார்வையோடு மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கு தேவையான நிதி ஒதுக்கீடு செய்தார்கள். அதன் விளைவாகத்தான் இன்றைய திட்டத்தில் பல்வேறு வழித்தட பகுதியில் பயணிகள் சேவைகள் சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. மாண்புமிகு அம்மாவின் அரசும் சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை மிகுந்த முனைப்புடன் செயல்படுத்தி வருகிறது. அதன் விளைவாக இன்று சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டம் கட்டம் 1 கீழ் 18,380 கோடி ரூபாய் செலவில் 45.1 கிலோமீட்டர் நீளத்திலான வண்ணாரப்பேட்டை முதல் சென்னை விமான நிலையம் வரையிலான வழித்தடமும் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் முதல் பரங்கிமலை வரையிலான வழித்தடமும் அமைந்து முடிக்கப்பட்டு 10/2/2019 முதல் பயணிகள் சேவை முழுமையாக நடைபெற்று வருகிறது. சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டம் கட்டம் 1 நீடிப்பு திட்டத்தின் கீழ் 3,770 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 9.051 கிலோமீட்டர் நீளத்தில் வண்ணாரப்பேட்டையிலிருந்து திருவொற்றியூர் விம்கோ நகர் வரையிலான திட்டத்திற்கு மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் 23/7/2016 அன்று அடிக்கல் நாட்டினார்கள். தற்போது இப்பணிகள் முடிவுற்று மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களின் திருக்கரங்களால் இன்று துவக்கி வைக்கப்பட உள்ளது. எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். சிறப்பு வாய்ந்த சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை இங்கு செயல்படுத்துவதற்கு பெரிதும் உறுதுணையாக இருந்த மத்திய வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சி அமைச்சகத்திற்கும் நிதி அமைச்சகத்திற்கும் இத்திட்டத்திற்கு நிதி பங்களிப்பு வழங்கிய ஜப்பான் பன்னாட்டு முகமைக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். தற்போது விரிவடைந்து வரும் சென்னை பெருநகரின் போக்குவரத்து தேவையினை கருத்தில் கொண்டு மாண்புமிகு அம்மாவின் அரசு 118.90 கிலோமீட்டர் நீளத்திலான சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டம் 2ஆம் கட்டத்தினை 63,246 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்த முடிவு செய்து அடிக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது. I request the Honorable Prime Minister to facilitate sanction of Phase 2 Chennai Metro Rail project under 50/50 joint venture basis between Government of India and Government of Tamil Nadu, as was done for Phase 1. I would also like to thank the Honorable Prime Minister for having made an announcement about the Chennai Metro Rail Phase 2 scheme. In the Union Budget for 2021-22, கடந்த 25/5/2018 அன்று நடைபெற்ற மெட்ரோ ரயில் துவக்க விழாவில் நான் அறிவித்தபடி விமான நிலையத்துடன் முடிவடையும் மெட்ரோ ரயில் பாதையை வண்டலூர் அருகில் உள்ள கிளாம்பாக்கம் கிராமத்தில் அமைக்கப்பட உள்ள புறநகர் பேருந்து நிலையம் வரை நீடிப்பு செய்வதற்கான சாத்தியக்கூறு ஆய்வுகள் தற்போது மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மேலும் கோயம்புத்தூர் மாநகரத்தில் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான ஆரம்பகட்ட ஆய்வுப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நீர் மேலாண்மை முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்த மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் மழைநீர் சேகரிப்பை ஒரு மக்கள் இயக்கமாக மாற்றினார்கள். அதில் வெற்றி கண்டு பொதுமக்களின் பாராட்டையும் பெற்றார்கள். தற்போது மாண்புமிகு அம்மாவின் அரசு அவர்களின் வழியிலே மழைநீர் சேகரிப்பை முன்னெடுத்துச் செல்லவும் நீர் நிலைகளின் கொள்ளளவினை அதிகப்படுத்தி பாதுகாக்க குடிமராமத்து திட்டத்தினை விவசாயிகள் பங்களிப்புடன் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. பன்னெடுங்காலத்திற்கு முன்பே கரிகால் பெருவளத்தினால் அமைக்கப்பட்ட கல்லணை இன்றளவும் நிலைத்து நின்று தமிழர்களின் பொறியியல் திறமையை உலகிற்கு பறைசாற்றி கொண்டிருக்கின்றது. 4200 கனஅடி நீர் செல்லும் கல்லணை கால்வாயினை நவீன வசதியுடன் 2640 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புனரமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தின் கீழ் 1714 மதகுகள், 26 கீழ் குமிழி பாலங்கள், 108 கிணறு நீர் இழுக்குழாய், 76 சுரங்கங்கள், 28 நீர் ஒழுங்கிகள், 20 பாலங்கள் மற்றும் 403 ஏரிகள் புனரமைக்கப்படும். மேலும் 108 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஸ்காடா தொழில்நுட்ப மேலாண்மை முறை செயல்படுத்தப்படும். இதன் பயனாக தஞ்சாவூர் மற்றும் புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களில் உள்ள 67,500 ஏக்கர் நிலங்கள்
தொடர்ந்து பாசன வசதி பெறும். இந்த உன்னதமான திட்டத்திற்கு இன்று மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் திருக்கரங்களால் அடிக்கல் நாட்ட உள்ளார். I request the Honorable Prime Minister to provide necessary financial assistance for the Grand Anecd Extension and Modernization Scheme as requested by our government. தற்போது மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களால் அடிக்கல் நாட்டப்பட உள்ள நீர் மேலாண்மை திட்டம் செயல்பாட்டுக்கு வரும்பொழுது மேலும் அதிக பரப்பளவில் பயிர் சாகுபடி மேற்கொள்ளப்படும் என்பது உறுதி. நாட்டிற்கே முன்னுதாரணமாக பல்வேறு நீர் மேலாண்மை திட்டங்களை எனது தலைமையிலான அரசு சிறப்பாக செயல்படுத்தி வருவதால் மத்திய ஜல்சக்தி அமைச்சகத்தினால் நீர் மேலாண்மையில் சிறந்த மாநிலத்திற்கான விருது தமிழ்நாடு அரசுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பதை இங்கே பெருமையுடன் குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்புகின்றேன். மத்திய அரசின் பல்வேறு துறைகள் மூலம் தமிழ்நாட்டில் பல திட்டங்கள் முடிக்கப்பட்டுள்ளன. இன்னும் சில திட்டங்கள் துவங்கப்பட உள்ளன. மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் இன்று முடிக்கப்பட்ட திட்டங்களை துவக்கி வைக்கவும் புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டும் உள்ளார். இந்திய தொழில்நுட்ப கழகம் IIT சென்னையில் 1959 முதல் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்நிறுவனத்தின் கோரிக்கையை ஏற்று மாண்புமிகு அம்மாவின் அரசு காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் 163 ஏக்கர் நிலத்தை IITக்கு 2017 இலவசமாக வழங்கியது. இங்கு 1000 கோடி ரூபாயில் உலகத்தர ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் அமைப்பதற்காக டிஸ்கவரி வளாகத்திற்கு அடிக்கல் நாட்ட உள்ளதற்காகவும் தெற்கு ரயில்வே துறைமுகங்களை இணைப்பதற்காக சென்னை கடற்கரை அத்திப்பட்டு இடையே 22.1 கிலோமீட்டர் 4வது ரயில் பாதை மற்றும் விழுப்புரம் கடலூர் திருவாரூர் ரயில் திட்டத்தை மின் ரயில் பாதையை அர்ப்பணித்து 716 கோடி மதிப்பீட்டிலான திட்டங்களை துவக்கி வைக்க உள்ளதற்காகவும் சென்னை ஆவடியில் உள்ள DRDO நிறுவன CVRDயில் வடிவமைக்கப்பட்ட ராணுவ டேங்க் அர்ஜுன் MPT Mark 1 ராணுவ பயன்பாட்டிற்கு அர்ப்பணிக்க உள்ளதற்காகவும் மாண்புமிகு பாரத பிரதமர்களுக்கு தமிழ்நாடு மக்கள் சார்பிலும் எனது சார்பில் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த நிகழ்வினை நல்ல முறையில் ஏற்பாடு செய்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். I once again thank the Honorable Prime Minister for accepting my invitation for inaugurating and laying the foundation stones for the various projects which will greatly benefit the people of Tamil Nadu. நன்றி, வணக்கம். இப்போது சிறப்பாக நிறைவேற்றப்பட்ட திட்ட பணிகள் துவக்க விழா மற்றும் புதிய வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா. 3770 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வண்ணாரப்பேட்டை முதல் விம்கோ நகர் வரையிலான 9.05 கிலோமீட்டர் சென்னை மெட்ரோ ரயில் முதல் கட்ட திட்டத்தின் விரிவாக்கத்தை மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் துவக்கி வைக்கிறார். Our Honorable Prime Minister will now inaugurate the extended phase 1 of the Chennai Metro Rail service from Washerman Pet to Vimco Nagar, a project worth rupees 3,770 crores. வண்ணாரப்பேட்டை முதல் விம்கோ நகர் வரையிலான 9.05 கிலோமீட்டர் சென்னை மெட்ரோ ரயில் முதல் கட்ட திட்டத்தின் விரிவாக்கத்தை மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் கொடியசைத்து துவக்கி வைக்கிறார். The Honorable Prime Minister will flag off the train on the extended phase 1 of the Chennai Metro Rail service from Washerman Pet to Vimco Nagar, which covers a length of 9.05 kilometers with 7 stations. A short film on the project will now be played. Our Honorable Prime Minister has always emphasized on creation of modern infrastructure
to build a new India. There has been an unprecedented growth in metro network in India in the last 6 years. Improving the ease of living for people is realized by our Honorable Chief Minister through various flagship projects such as Chennai Metro Rail and a host of schemes. Chennai Metro Rail project, in addition to its existing Phase 1 operations, is to commence its services from Washermanpet to Vimkonagar in North Chennai for a further 9.05 kilometers along the Blue Line corridor with 2 underground and 5 elevated stations built at a cost of rupees 3,770 crores with a financial assistance from Government of India, Government of Tamil Nadu and JICA, inching its network to 54 kilometers in the green and blue line corridors with 39 stations to facilitate seamless travel, improved mobility, less travel time and reduced carbon dioxide emission. About 2 lakh people are expected to commute every day by Chennai Metro in this stretch. After this, Chennai Metro Rail with its ambitious Phase 2 project will reach the entire city. It will transform Chennai into a world-class destination for investments, tourism and economic activities. Chennai Metro, Ungal Metro. 293.40 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சென்னை கடற்கரை முதல் அத்திப்பட்டு வரை 22 கிலோமீட்டருக்கான 4வது புதிய ரயில் பாதை மற்றும் 423 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மின்மயமாக்கப்பட்ட விழுப்புரம், தஞ்சாவூர், திருவாரூர் ரயில் பாதை திட்டங்களுக்கான கல்வெட்டினை மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் திறந்து வைக்கிறார். The Honorable Prime Minister will unveil the plaques of the 4th railway line from Chennai Beach to Attipattu, a project worth rupees 293.4 crores, and the newly electrified Viluppuram Tanjavur Thiruvarur single line sections worth rupees 423 crores. சென்னை கடற்கரை முதல் அத்திப்பட்டு வரை 22 கிலோமீட்டருக்கான 4வது புதிய ரயில் பாதை மற்றும் விழுப்புரம், தஞ்சாவூர், திருவாரூர் ரயில் பாதை திட்டங்களை மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் கொடியசைத்து நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கிறார். The Honorable Prime Minister will flag off the trains and dedicate the 4th railway line from Chennai Beach to Attipattu and the newly electrified Viluppuram Tanjavur Thiruvarur single line sections to the nation. A short audio-visual recording on the project will now be played. In the quest to make India self-reliant, infrastructure development is being given top priority by the Narendra Modi government. People-friendly and growth-friendly decisions have been taken. The call for Atmanirbhar Bharat, self-reliant India, will ensure economic strength and prosperity for every Indian. Port connectivity is a thrust area. The aim is to connect the ports to domestic production consumption centers by integrating with road and rail infrastructure. One such project which now has been completed is the 4th line between Chennai Beach and Attipattu, connecting the major ports of Chennai and Ennore. This 22.1 kilometer line running from Chennai Beach to Attipattu forms part of the Golden Quadrilateral built at a cost of 293.40 crore rupees. This line will not only ease operational bottlenecks in the region but also facilitate seamless movement of freight and passenger trains.
Another ambitious project of the Indian Railways, Mission Electrification, aims to achieve 100% electrification of all the routes on the broad gauge network by December 2023. It is Prime Minister's vision to thus reduce railways' carbon footprint and protect the environment. Indian Railway, under the able leadership of Prime Minister Narendra Modi, has added another feather to its cap through the electrification of the 228-kilometer Villupuram Kadalur Mailaduturai Thiruvarur Thanjavur single line section. This vital project, completed at a cost of 423 crore rupees, will facilitate operation of all freight and passenger trains on energy efficient and environment friendly electric traction. This will lead to tremendous savings in terms of diesel costs, and the use of regenerative braking will result in lower electricity bills. Electrification of the section will lead to free flow of traffic without the need for change of traction between Chennai Egmore to Kanyakumari, and will cut down transit time by 30 minutes. These two projects will provide faster, energy efficient and environmentally sustainable transportation of passengers and goods. They are being inaugurated by the Honorable Prime Minister Narendra Modi today. 2640 கோடி ரூபாயில் கல்லணை கால்வாய் சீரமைப்பு மற்றும் நவீனமயமாக்கல் திட்டத்தின் மூலம் 4.34 லட்சம் ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும். இந்த திட்டத்திற்கு மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் அடிக்கல் நாட்டுகிறார். The Honorable Prime Minister will lay the foundation for the renovation and modernization of the Grand Anecd Canal at a cost of rupees 2,640 crores. A short film on the project will now be played. Built across Kaveri River by the legendary Chola king Karikalan. Grand Anecd is one of the oldest dams in the world that has been in continuous use for nearly 2,000 years. River Kaveri branches out into three tributaries as Kaveri, Kollidam, Renna, at Grand Anecd. The Grand Anecd Canal was built between the year 1928 and 1934. The length of the main canal is 148 kilometers and the length of the branch canal is 636 kilometers. The canal feeds 403 tanks and 227,472 acres of land in Thanjavur and Pudukkottai districts. Recognizing the need for water management, the Honorable Prime Minister has taken up a number of initiatives like Jal Jeevan Mission, Atal Bhujal Yojana and Linking Rivers of India. To improve the water efficiency of Kaveri canal systems, the Honorable Chief Minister has announced a number of schemes. Under this initiative, the modernization of Grand Anecd Canal has been taken up at a cost of rupees 2,640 crores. This includes lining of the main canal, reconstruction of 25 siphons, aqueducts, 109 well siphons, 131 under tunnels, 28 regulators and 20 bridges. Another highlight is the use of SCADA, automation system technology, at the cost of rupees 108 crores for technology-driven water management. The modernization program will increase water carrying capacity of Grand Anecd Canal by 20% after completion. Thus, the legacy of the great Karikala Cholam in water management is being continued under the dynamic leadership of the Honorable Prime Minister of India and the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. 1000 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் தையூரில் அமையவுள்ள சென்னை ஐஐடியின் புதிய டிஸ்கவரி வளாகத்திற்கு மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் அடிக்கல் நாட்டுகிறார். The Honorable Prime Minister will lay the foundation for the construction of the Discovery Campus of IIT Madras at Taiyur in Chengalpattu district at a project cost of rupees 1,000 crores.
short audio-visual recording on the project will now be played. IIT Madras is one of the most verdant campuses anywhere in the world. The Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi graced the 56th convocation at IIT Madras in 2019 to commemorate its Diamond Jubilee and saw some glimpses of the research contributions made by IIT Madras to the nation in technologies related to water, telecommunications and healthcare, among many others. As an institution of eminence, IIT Madras has embarked on a journey to take its research global and fulfill the Honorable Prime Minister's vision of Atmanirbhar Bharat. In a significant step towards realizing this goal, the Tamil Nadu government, under the leadership of the late Honorable Chief Minister Purachitthalaivi Dr. J. Jayalalitha, very generously gave IIT Madras 163 acres of land in Tayyur village for setting up a research-focused Discovery Campus. The Discovery Campus will have 2 lakh square meters of built-up space in the first phase, costing around 1,000 crore rupees. The first major research center to be ready in 2021 at the Discovery Park is the National Technology Center for Ports, Waterways and Coasts. Being built with generous support from the Ministry of Ports, Shipping and Waterways over an area of 10,000 square meters, the center will house India's first full 360-degree bridge mission simulator. The center will also have one of the largest sedimentation and erosion management test basins capable of emulating the entire Gulf of Kutch or the mouth of the river Hooghly. The Discovery Campus of IIT Madras will place Chennai firmly as an important destination on the global scientific and technological research map. ஆவடி போர் ஊர்தி ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட MBT அர்ஜுன் மார்க் 1A என்ற புதிய வகை கவச வாகனத்தை இந்திய ராணுவத்திடம் இப்போது மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் ஒப்படைக்கிறார். We request our Honorable Prime Minister to receive the model of the main battle tank Arjun Mark 1A from the Secretary DDR&D and hand it over to the Chief of the Army Staff. A short film on the project will now be played. MBT Arjun Mark 1, designed and developed by CVRDE, Chennai, DRDO, and manufactured by HVF Avadi, is presently serving the Indian Army with valor and vigor. Steered by the visionary leadership of the Honorable Prime Minister, new avenues are constantly opening up in the country. Self-reliance in development and production are the pillars of Atmanirbhar Bharat. We are committed to building a defense industrial complex that has room for everyone, public sector, private sector, as well as foreign firms. We are committed to establishing 2 defense industrial corridors, one right now here in Tamil Nadu and one in Uttar Pradesh. One such is the advent of Arjun Mark 1 Alpha, a state-of-the-art main battle tank developed by DRDO with support from academia, OFB, DPSUs and many industrial partners. Arjun Mark 1 Alpha is a contemporary tank in the world with battle-winning efficacy. Infused with 71 new features, MBT Arjun Mark 1 Alpha ensures effortless mobility to outbeat the enemy in all terrains, precise target engagement during day and night, static and dynamic with remarkable first-round hit probability and invincible fortification. After extensive trial evaluation, this tank bagged fullest satisfaction and recommendation for induction by the user. To meet the requirement of the Indian Army, an intent for the production of 180 numbers of MBT Arjun Mark 1 Alpha will be placed. Nurtured by the emphasis of the government on self-reliance in defence manufacturing, the 8,500 crore production order on HVF Avadi opens up a large avenue in defence manufacturing for more than 200 Indian industries and scores of MSMEs with employment to 8,000 personnel. At this important juncture, our Honorable Prime Minister is dedicating MBT Arjun Mark 1 Alpha to the nation. MBT Arjun Mark 1 Alpha is a shining example of Atmanirbhar Bharat. We thank the Honorable Prime Minister for inaugurating these visionary projects.
accolades at the global level for ramping up the manufacturing and exports of the 2 Made in India COVID-19 vaccines, strengthening the economy to build a new Atmanirbhar Bharat, increased access to quality health and medication through the Ayushman Bharat scheme. Numerous visionary schemes of our Honorable Prime Minister have enabled India to overcome these testing times with a spirit of fortitude and resilience. We invite our Honorable Prime Minister to address the gathering. வணக்கம். வணக்கம் சென்னை. வணக்கம் தமிழ்நாடு. गवर्नर ऑफ तमिलनाडु श्री बनवारीलाल पुरोहित जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु श्री पलानीस्वामी जी, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री पन्नीरसेल्वम जी, स्पीकर ऑफ तमिलनाडु असेंबली श्री धनपाल जी, इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री संपत जी, dignitaries, ladies and gentlemen, my dear friends, I am happy to be in Chennai today. I thank the people of this great city for the warm welcome they have given me today. The city is full of energy and enthusiasm. It is a city of knowledge and creativity. வணக்கம் சென்னை. வணக்கம் தமிழ்நாடு. தமிழ்நாடு ஆளுநர் திரு பன்வாரிலால் புரோஹித் அவர்களே, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு பழனிசாமி அவர்களே, துணை முதலமைச்சர் திரு பன்னீர்செல்வம் அவர்களே, தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தலைவர் திரு தனபால் அவர்களே, தொழில்துறை அமைச்சர் திரு சம்பத் அவர்களே, பெரியோர்களே, சகோதர சகோதரிகளே, எனதருமை நண்பர்களே, எனது இன்றைய சென்னை வருகை எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சியை அளிக்கின்றது. சென்னை மாநகர் உற்சாகமும் ஆற்றலும் நிரம்பி இருப்பது. இந்த மாநகர் அறிவு மற்றும் படைப்பு திறன் உடையது. From Chennai today, we begin key infrastructure projects. These projects are symbols of innovation and indigenous development. These projects will further the growth of Tamil Nadu. இன்று சென்னையிலிருந்து நாம் முக்கியமான கட்டமைப்பு துறை திட்டங்களை தொடங்குகின்றோம். இந்த திட்டங்கள் புதுமை, உள்நாட்டு உற்பத்தி ஆகியவற்றின் அடையாளங்கள். இவை தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு மேலும் உதவிகரமாக இருக்கும். Friends, this program is special because we lay the foundation to modernize the 636 kilometers long broad Anecd canal system. The impact of this is going to be very big. It will improve irrigation facilities for 2.27 lakh acres of land.
district of Tanjavur and Pudukkottai will gain specially. நண்பர்களே, இந்த நிகழ்ச்சி ஏன் சிறப்பு தன்மை வாய்ந்தது என்றால், நாம் 636 கிலோமீட்டர்கள் நீளம் கொண்ட கல்லணை கால்வாய் அமைப்பை புதுப்பித்து நவீனமயமாக்குவதற்கான அடிக்கல்லை நாட்டி இருக்கின்றோம். இதன் தாக்கம் மிகப்பெரிய அளவில் இருக்கப் போகின்றது. இது 2.27 லட்சம் ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் நீர்ப்பாசன வசதிகளை மேம்படுத்தும். குறிப்பாக தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை ஆகிய மாவட்டங்கள் இதனால் பெரிதும் பயன்பெறும். I want to appreciate the farmers of Tamil Nadu for record food grain production and good use of water resources. For thousands of years, this grand Anecd and its canal systems have been the lifeline of the rice bowl Tamil Nadu. The grand Anecd is a living testimony to our glorious past. It is also an inspiration to our nation's Atmanirbhar Bharat goals. In the words of the famous Tamil poet Avaiyar, Varappu uyara neer uyarum, neer uyara nel uyarum, nel uyara kudi uyarum, kudi uyara kol uyaram, kol uyara kon uyarvan. When water level rises, cultivation rises. People prosper and the state prosper. We have to do whatever we can to conserve water. This is not only a national issue, it is a global subject. Always remember the mantra of per drop, more crop. This will help future generations. சாதனை படைக்கும் அளவிலான உணவு தானிய உற்பத்தி செய்தமைக்கும், நீராதாரங்களை நல்ல விதமாக பயன்படுத்தி அமைக்கும் நான் தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளுக்கு என் மனமார்ந்த பாராட்டுதல்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன். ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக இந்த கல்லடையும் இதன் கால்வாய் அமைப்புகளும் தமிழ்நாட்டின் நெற்களஞ்சியத்தின் உயிர்நாடியாக இருந்து வந்திருக்கின்றன. நமது பொன்னான கடந்த காலத்தின் வாழும் சான்றாக இந்த கல்லணை விளங்குகின்றது. மேலும் இது நமது தேசத்தின் சுயசார்பு பாரத இலக்குகளுக்கு கருத்தூக்கமாகவும் திகழ்கின்றது. அனைவராலும் போற்றப்படும் தமிழ் பெண்பால் புலவரான ஔவையாரின் அமுத மொழிகளை இப்பொழுது பார்க்கலாம். வரப்புயர நீர் உயரும், நீர் உயர நெல் உயரும், நெல் உயர குடி உயரும், குடி உயர கோல் உயரும், கோல் உயர கோன் உயர்வான். நீர்மட்டம் உயரும் போது சாகுபடி அதிகரிக்கின்றது, மக்கள் வளம் பெறுவார்கள், நாடும் நலம் பெறும். பர் டிராப் என்ற அடிப்படையிலே ஒவ்வொரு சொட்டையும் நாம் நன்றாக பாதுகாக்க வேண்டும், பராமரிக்க வேண்டும், சேமிக்க வேண்டும். இது இந்த நாட்டின் பிரச்சனை மட்டுமல்ல, இது உலகாயத பிரச்சனை என்பதால் நாம் நீர் ஆதாரங்களையும் சேமிக்க வேண்டும், நீரினையும் நாம் பாதுகாத்து பராமரிக்க வேண்டும். Friends, it would make everybody happy that we are inaugurating the 9-kilometer stretch of the Chennai Metro Rail Phase 1 project. This would go from Washermanpet to Vimko Nagar. This project has been completed on schedule despite the global pandemic.
the civil construction activities were done by Indian contractors. The rolling stock had been procured locally. This in line with the boost to Atmanirbhar Bharat. நண்பர்களே, வண்ணாரப்பேட்டையிலிருந்து விம்கோ நகர் வரை செல்லும் 9.05 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள சென்னை மெட்ரோ ரயில் முதல் கட்டத்தின் விரிவாக்கத்தை நாம் துவக்கியிருக்கிறோம் என்பது அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியை அளிக்கும். உலகளாவிய பெருந்தொற்றையும் தாண்டி இந்த திட்டம் குறித்த நேரத்தில் நிறைவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. சிவில் கட்டுமான பணிகளை இந்திய நிறுவனங்களே மேற்கொண்டார்கள். உள்ளூரிலேயே ரயில் பெட்டிகள் தயாரிக்கப்பட்டிருப்பது சுயசார்பு பாரதம் என்ற இலக்கிற்கு ஊக்கமளிக்கும் வகையில் அமைந்திருக்கிறது. The Chennai Metro is growing rapidly. In these years' budget, over rupees 63,000 crore have been set aside for 119 kilometers of phase 2 of the project. This is one of the largest projects sanctioned for any city in one go. The focus on urban transport will boost ease of living for citizens here. சென்னை மெட்ரோ விரைவாக விரிவாக்கம் அடைந்து வருகின்றது. இதன் வலைப்பின்னல் இன்று 54 கிலோமீட்டர் என்ற அளவில் இருக்கின்றது. இந்த ஆண்டு பட்ஜெட்டில் 119 கிலோமீட்டர்கள் நீளமுள்ள மெட்ரோ திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்ட பணிகளுக்காக 63,000 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஒரே நேரத்தில் ஒரு நகருக்கு அனுமதிக்கப்படும் மாபெரும் திட்டங்களில் இது ஒன்று. நகர்ப்புற போக்குவரத்தின் மீதான குவி மையம் இங்கிருக்கும் குடிமக்களின் வாழ்க்கையை சுலபமாக்கும். Friends, improved connectivity brings convenience. It also helps commerce. The Chennai beach, Ennore, Athipatta stretch of Golden Quadrilateral is a high traffic density route. There is a need to ensure faster freight movement between Chennai port and Kamarajar port. The fourth line between Chennai beach and Athipat will help in this respect. நண்பர்களே, மேம்பட்ட இணைப்புகள் சௌகரியத்தை கொண்டு தருவதோடு வர்த்தகத்துக்கும் உதவுகின்றது. தங்க நாற்கர இணைப்பின் சென்னை கடற்கரை எண்ணூர் அத்திப்பட்டு மார்க்கம் அதிக பயண நெரிசல் மிக்கதாகும். சென்னை துறைமுகத்துக்கும் காமராஜர் துறைமுகத்துக்கும் இடையே சரக்கு போக்குவரத்தை விரைவுபடுத்துவதை உறுதி செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. இதற்கு சென்னை கடற்கரைக்கும் அத்திப்பட்டுக்கும் இடையிலான 22.1 கிலோமீட்டர் நீள 4வது வழித்தடம் பேருதவியாக இருக்கும். The electrification of Villupuram, Tanjavur, Tiruvarur projects will be a great boon to the Delta districts. One of the major things this 228 kilometers line will help doing is to ensure faster movements of food grains. விழுப்புரம், தஞ்சாவூர், திருவாரூர் ரயில் தடத்தை மின்மயமாக்கி இருப்பது டெல்டா மாவட்டங்களுக்கு மிக பெரும் வரப்பிரசாதமாக இருக்கும். இந்த 228 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள ரயில் தடத்தின் மிக பெரும் பயன்களில் ஒன்று உணவு தானியங்களின் விரைவான போக்குவரத்து. Friends, no Indian can forget this day. 2 years ago, the Pulwama attack happened. We pay homage to all the martyrs we lost in that attack. We are proud of our security forces. Their bravery
will continue to inspire generations. Friends, writing in the oldest language in the world, Tamil, Mahakavi Subramaniam Bharati, he said, Ayutham Sevam, Nalla Kakitam Sevyam, Alekal Vaipom, Kalvi Salaikal Vaipom, Nadeyum Parappu Munar, Vandikal Sevyam, Gannalam Nandunakavaru, Kappalakal Sevam. It means let us make weapons, let us make paper, let us make factories, let us make schools, let us make vehicles that can move and fly, let us make ships that can shake the world. Inspired by this vision, India has undertaken a massive effort to become self-reliant in the defense sector. நண்பர்களே, ஈராண்டுகளுக்கு முன்பாக இந்த நாளிலே நடந்த ஒரு துர்பாக்கியமான சம்பவத்தை நம்மால் மறந்துவிட முடியாது. அது புல்வாமா தாக்குதல். அதில் உயிர் தியாகம் செய்த நமது படை வீரர்களுக்கு நாம் அஞ்சலி செலுத்துவோம். அவர்களுடைய சாகசத்தின் வாயிலாக நாம் கருத்தூக்கம் பெறுவோம், உத்வேகம் அடைவோம். நண்பர்களே, உலகின் மிக தொன்மையான மொழியான தமிழ் மொழியில் மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் எழுதியிருக்கும் வரிகள் இதோ. ஆயுதம் செய்வோம், நல்ல காகிதம் செய்வோம், ஆலைகள் வைப்போம், கல்வி சாலைகள் வைப்போம், நடையும் பரப்பும் உணர் வண்டிகள் செய்வோம், ஞாலம் நடுங்க வரும் கப்பல்கள் செய்வோம், ஆயுதங்களையும் காகிதத்தையும் நாம் தயாரிப்போம், தொழிற்சாலைகளையும் பள்ளிக்கூடங்களையும் நாம் உருவாக்குவோம், அசையக்கூடிய பறக்கக்கூடிய வாகனங்களை நாம் தயார் செய்வோம், உலகையே உலுக்கக்கூடிய கப்பல்களை நாம் தயாரிப்போம் என்பதே இந்த பாடலின் பொருள். இந்த தொலைநோக்கினால் உத்வேகம் அடைந்து இந்தியா பாதுகாப்பு துறையில் தற்சார்பு அடைய பிரம்மாண்டமான முயல்வை மேற்கொண்டிருக்கின்றது. One of the two defense corridors is in Tamil Nadu. The corridor has already received investment commitment over rupees 8,100 crore. Today, I am proud to dedicate to the country one more warrior to protect our frontiers. I am proud to hand over the indigenously designed and manufactured main battle tank Arjun Mark 1A. It also uses indigenous ammunition. Tamil Nadu is already the leading automobile manufacturing hub of India. Now I see Tamil Nadu evolving as the tank manufacturing hub of India. இரண்டு பாதுகாப்புத்துறை தொழில் பெருந்தடங்களில் ஒன்று தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது. இந்த தொழில் பெருந்தடத்திற்கு ஏற்கனவே 8100 கோடி ரூபாய்கள் பெருமானமுள்ள முதலீடுகள் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. நமது எல்லைப்புறங்களை பாதுகாக்க மேலும் ஒரு வீரனை நாட்டிற்கு அர்ப்பணிப்பதில் நான் பெருமிதம் கொள்ளுகின்றேன். உள்நாட்டிலேயே வடிவமைக்கப்பட்டு தயார் செய்யப்பட்ட பிரதான போர் ஊர்தியான அர்ஜுன் மார்க் 1A ராணுவத்திடம் ஒப்படைப்பதில் நான் பெருமை அடைகிறேன். மேலும் இந்த ஊர்தியில் பயன்படுத்தப்படும் வெடிப்பொருள் உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்டது. தமிழ்நாடு ஏற்கனவே இந்தியாவின் முன்னணி வாகன உற்பத்தி மையமாக இருந்து வருகிறது. தற்போது தமிழ்நாடு பீரங்கி உற்பத்தியின் மையமாகவும் உருவெடுப்பதை நான் காண்கிறேன். A tank made in Tamil Nadu
will be used in our northern border to keep the nation safe. This showcases India's united spirit, Bharat's Ekta Darshan. We will continue working to make our armed forces one of the most modern forces in the world. At the same time, the focus on making India Atmanirbhar in the defense sector moves with full speed. Our armed forces significantly India's ethos of courage. They have shown time and again that they are fully capable of protecting our motherland. Time and again, they have also shown India believes in peace. But India will protect sovereignty at all costs. धीर भी है, वीर भी है. सैन्य शक्ति and धैर्य शक्ति of our forces are remarkable. இங்கே தயாரிக்கப்படும் ராணுவ டேங்கிகள், தமிழ்நாட்டின் தயாரிப்புகள், மேட் இன் தமிழ்நாடு என்ற இந்த டேங்கிகள் வடக்கிலே நமது எல்லைப்புறங்களை பாதுகாப்பதில் பெரும் உதவிக்கரம் நீட்டும். இது நமது ஒற்றுமையை, நமது தேசத்தின், நமது மக்களின் ஒற்றுமையை எடுத்துரைக்கிறது. ராணுவத்தில் தற்சார்பு நிலையை ஏற்படுத்துவதில் நாம் பெருமுனைப்பை மேற்கொண்டிருக்கின்றோம். ராணுவம் மேலும் வலுவானதாகவும் சக்தி படைத்ததாகவும் வல்லமை உடையதாகவும் அதனை ஆக்கிட நமது தொடர் முயற்சிகள் மேலும் தொடர்ந்து வருகின்றன. இந்திய ராணுவத்தின் அபாரமான சக்தி அது அமைதியை விரும்பும் நோக்கத்துடன் இருந்தாலும் நமது நாட்டின் எல்லைப்புறங்களையும் நமது நாட்டின் இறையாண்மையையும் பாதுகாப்பதில் அது பேருதவியாக இருக்கிறது. Friends, the Discovery Campus of IIT Madras will have a 2 lakh square meter infrastructure to house world-class research centers. I am sure that very soon the Discovery Campus of IIT Madras will be a leading center of discovery. It will draw the best talent from all over India. நண்பர்களே, சென்னை ஐஐடியின் டிஸ்கவரி வளாகம் 2 லட்சம் சதுர அடி பரப்பளவிலான உலக தர ஆராய்ச்சி மைய வசதிகளை தன்னகத்தே கொண்டிருக்கும். சென்னை ஐஐடியின் டிஸ்கவரி வளாகம் கண்டுபிடிப்புகளின் முதன்மை மையமாக திகழும் என்பது உறுதி. இந்தியா முழுவதிலும் இருந்து சிறந்த அறிஞர்களை இம்மையம் ஈர்க்கும். Friends, one thing is certain. The world is looking at India with great enthusiasm and positivity. This is going to be India's decade. And this is because of the hard work and sweat of 130 crore Indians. The government of India is committed to doing everything possible to support this surge of aspiration and innovation. This year's budget has once again showcased the reform commitment of the government. It would make you happy that in this year's budget, special importance has been given to the development of India's coastal areas. நண்பர்களே, ஒன்று மட்டும் திண்ணம். உலகமே இந்தியாவை எதிர்பார்ப்போடும் நேர்மறை சிந்தனையோடும் பார்க்கின்றது. இது இந்தியாவின் தசாப்தம். 130 கோடி இந்தியர்களின் வியர்வையும் உழைப்புமே இதற்கு காரணம். பெருக்கெடுத்து வரும் மக்களின் உத்வேகத்தையும் புத்தாக்க சிந்தனைகளையும் ஊக்குவிக்க அனைத்து உதவிகளையும் செய்வதில் இந்திய அரசு உறுதியோடு இருக்கின்றது. சீர்திருத்தங்களில் உறுதியோடு இருக்கும் அரசின் நிலைப்பாட்டை இந்த ஆண்டின் நிதிநிலை அறிக்கை தெளிவாக காட்டியிருக்கின்றது. இந்த ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கையில்
இந்தியாவின் கடலோர பகுதிகளின் வளர்ச்சிக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள சிறப்பான முக்கியத்துவம் உங்கள் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியை அளித்திருக்கும். India is proud of our fishermen communities. They are symbol of diligence and kindness. In the budget, there are provisions to ensure extra credit mechanism for fishermen. Infrastructure relating to fishing is being upgraded. Modern fishing harbor will come up in 5 centers, including Chennai. We are optimistic about seaweed farming. This will improve lives of coastal communities. For seaweed cultivation, a multi-purpose seaweed park will come up in Tamil Nadu. இந்தியாவின் மீனவர்கள் குறித்து நம் தேசம் பெருமை கொள்ளுகின்றது. கருணை மற்றும் விடாமுயற்சியின் சின்னமாக நம் மீனவர்கள் திகழ்கிறார்கள். அவர்களுக்கு கூடுதலாக கடன் வழங்க நிதிநிலை அறிக்கையில் வழிமுறைகளை வகுத்துள்ளோம். மீன்பிடி தொழிலுக்கு தேவையான உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. சென்னை உள்ளிட்ட 5 இடங்களில் நவீன மீன்பிடி துறைமுகங்கள் அமைக்கப்படும். கடற்பாசி வளர்ப்பு தொழிலுக்கு நல்ல எதிர்காலம் உள்ளது. நமது கடலோர மக்களின் வாழ்க்கையை இந்த தொழில் மேம்படுத்தும். கடற்பாசி வளர்ப்புக்கென ஒரு புதிய பன்னோக்கு கடற்பாசி பூங்கா தமிழ்நாட்டில் அமைக்கப்படும். Friends, India is scaling up on physical and social infrastructure at rapid pace. Today, India has one of the biggest infra drives in the world. Just recently, we have begun the movement to connect all our villages with internet connectivity. Similarly, India has the largest healthcare program in the world. India is also transforming the education sector with importance given to out-of-the-box learning and technology. These developments will bring countless opportunities for our youth. நண்பர்களே, இந்தியா சமூக மற்றும் பொது உள்கட்டமைப்புகளை அதிவிரைவாக மேம்படுத்தி வருகிறது. இணைய வசதிகளும் பெரிதளவில் மேம்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இன்று உலகிலேயே இந்தியாவில் தான் மிகப்பெரிய அளவில் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுக்கான முயற்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. தற்போது நம் கிராமங்கள் அனைத்திற்கும் மின்சார வசதி அளிக்க ஒரு புதிய இயக்கத்தை நாம் துவக்கியுள்ளோம். அதேபோல உலகின் மாபெரும் சுகாதார திட்டம் இந்தியாவில் தான் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்தியாவின் புதிய வளர்ச்சி இளைஞர்களுக்கு எண்ணற்ற புதிய வாய்ப்புகளை கொண்டு சேர்க்கும். Friends, it is our honor to work towards preserving and celebrating the culture of Tamil Nadu. The culture of Tamil Nadu is popular globally. Today, I have a delightful message to convey to the Devendra Kula Velalar community sisters and brothers in Tamil Nadu. The central government has accepted their long-standing demand to be known as Devendra Kula Velalar. They will now be known by their heritage name and not the 6 to 7 names listed in the schedule to the Constitution. நண்பர்களே, தமிழ்நாட்டின் கலாச்சாரத்தை பாதுகாத்து கொண்டாடும் திசையில் பணியாற்றுவது என்பது கௌரவம் அளிக்கும் ஒன்று. இன்று தமிழ்நாட்டின் தேவேந்திர குல வேளாளர் சகோதர சகோதரிகளுக்கு நான் ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான செய்தியை தெரிவிக்க விரும்புகின்றேன். தங்களை தேவேந்திர குல வேளாளர் என்று அழைக்க வேண்டும் என்று அவர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை மத்திய அரசு ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது. அவர்கள் இனி அவர்களுடைய பாரம்பரிய பெயரால் அழைக்கப்படுவார்கள்.
அரசியலமைப்பு சட்ட அட்டவணையில் பட்டியலிடப்பட்டிருக்கும் 6 முதல் 7 பெயர்களால் அவர்கள் இனி அழைக்கப்பட மாட்டார்கள். The draft gazette to amend the constitutional schedule to correct their name as Devendra Kula Velalar has been approved by the central government. It will be placed before the parliament before the start of the next session. I want to specially thank the government of Tamil Nadu for the detailed study done on this demand. Their support to the demand has been long-standing. அவர்களின் பெயரை தேவேந்திர குல வேளாளர் என்று அரசியல் சாசன அட்டவணையில் பெயர் திருத்தம் செய்வதற்கான வரைவு அரசாணைக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் வழங்கி இருக்கின்றது. அடுத்த நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரின் தொடக்கத்திலேயே இது அவை முன் வைக்கப்படும். இந்த கோரிக்கை தொடர்பாக விரிவான ஆய்வு மேற்கொண்டமைக்கு நான் தமிழ்நாடு அரசுக்கு என் சிறப்பு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Friends, I can never forget my meeting with representatives of Devendras in 2015 in Delhi. Their sadness could be seen. Colonial rulers took away their pride and dignity. For decades, nothing happened. They told me, they pleaded and prayed to governments, but nothing changed. I told them one thing. I said that their name, Devendra, rhymes with my own name, Narendra. I understand their emotions. தேவேந்திர குல வேளாளர்களுடைய கோரிக்கையை தமிழ்நாடு அரசு நீண்ட காலமாகவே ஆதரித்து வந்திருக்கின்றார்கள். நண்பர்களே, தில்லியில் 2015ஆம் ஆண்டின் போது தேவேந்திரர்களின் பிரதிநிதிகளுடனான என் சந்திப்பை என்னால் ஒருபோதும் மறக்க இயலாது. அவர்களின் வருத்தத்தை என்னால் காண முடிந்தது. காலனி அரசு அவர்களின் பெருமிதத்தையும் கண்ணியத்தையும் பறித்துக் கொண்டது. பல தசாப்தங்களாக எதுவுமே நடக்கவில்லை. தாங்கள் அரசுகளிடம் மன்றாடினாலும் வேண்டினாலும் எந்த முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை என்று அவர்கள் என்னிடத்திலே கூறினார்கள். நான் அவர்களிடம் ஒரு விஷயம் மட்டுமே கூறினேன். அவர்களின் பெயரான தேவேந்திர என்பது என்னுடைய பெயரான நரேந்திரவோடு இசைந்திருக்கிறது என்று குறிப்பிட்டேன். தில்லியில் அவர்களில் ஒருவனாக, அவர்களின் உணர்வுகளை புரிந்து கொண்டவனாக நான் இருக்கிறேன் என்று அவர்களிடம் நான் பகிர்ந்தேன். This decision is more than a change of name. It is about justice, dignity and opportunity. We all have lost. We all have lots to learn from the culture of the Devendra Kula community. They celebrate harmony, friendship and brotherhood. There was a civilizational movement. It shows their self-confidence and self-pride, Atma Gaurav. இந்த தீர்மானம் வெறும் பெயர் மாற்றம் மட்டுமல்ல, இது நீதி, கண்ணியம், வாய்ப்பு பற்றியது. தேவேந்திர குல வேளாளர் சமூகத்தின் கலாச்சாரத்திடமிருந்து நாம் கற்க வேண்டியது நிறைய இருக்கிறது. அவர்கள் நல்லிணக்கம், நேசம், சகோதரத்துவம் ஆகியவற்றை கொண்டாடுபவர்கள். அவர்களுடையது ஒரு நாகரீகம் சார்ந்த இயக்கம். ஆத்ம கௌரவம் எனப்படுகின்ற தங்களுடைய சுய நம்பிக்கையையும் சுய கௌரவத்தையும் இது வெளிப்படுத்துகிறது. Friends, our government has always taken care of the welfare and aspiration of our Tamil brothers and sisters in Sri Lanka.
It is my honor to have been the only Indian PM to visit Jaffna. Through development works, we are ensuring welfare of Sri Lankan's Tamil community. நண்பர்களே, இலங்கை வாழ் நமது தமிழ் சகோதர சகோதரிகளின் நலன்கள் மீதும் அபிலாஷைகள் மீதும் நமது அரசு எப்பொழுதும் அக்கறை காட்டி வந்திருக்கின்றது. யாழ்ப்பாணத்திற்கு சென்ற ஒரே இந்திய பிரதமர் என்ற கௌரவம் எனக்கு உண்டு. வளர்ச்சிப் பணிகள் வாயிலாக நாங்கள் இலங்கை வாழ் தமிழ் சமூகத்தின் நலன்களை உறுதி செய்து வருகிறோம். The resources given by our government for Tamils have been much more than in the past. The projects include 50,000 houses for displaced Tamils in northeastern Sri Lanka, 4,000 houses in the plantation areas. On the health side, we finance a free ambulance services which is widely used by the Tamil community. A hospital has been built in Dikoya. கடந்த காலத்தில் அளிக்கப்பட்ட ஆதாரங்களை விட மிக அதிக அளவில் இன்று நமது அரசாங்கம் தமிழர்களுக்கு அளித்து வருகின்றது. திட்டங்களின் விவரம்: வடகிழக்கு இலங்கையில் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களுக்கு 50,000 வீடுகள், தோட்டப்பகுதிகளில் 4,000 வீடுகள். சுகாதார விஷயத்தில் நாம் ஒரு இலவச அவசர கால ஊர்தி சேவைக்கு நிதி வழங்கி இருக்கிறோம். இந்த சேவை தமிழ் சமுதாயத்தால் பரவலாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. திகோயாவிலே ஒரு மருத்துவமனை கட்டப்பட்டிருக்கிறது. To boost connectivity, the railway network to Jaffna and to Mannar is being rebuilt. Flights have been established from Chennai to Jaffna. I feel happy to share that India has built the Jaffna Culture Center, which we hope to open soon. The issue of Tamil rights has also been taken up by us consistently with Sri Lankan leaders. We are always committed to ensuring that they live with equality, justice and peace and dignity. இணைப்பினை ஊக்கப்படுத்த யாழ்ப்பாணத்துக்கும் மன்னாருக்கும் இடையேயான ரயில் தடம் மீண்டும் நிறுவப்பட்டு வருகின்றது. சென்னைக்கும் யாழ்ப்பாணத்துக்கும் இடையேயான விமான போக்குவரத்து ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. விரைவிலேயே திறக்கப்படவிருக்கும் யாழ்ப்பாண கலாச்சார மையத்தை இந்தியா கட்டி கொடுத்திருக்கிறது என்பதை பகிர்ந்து கொள்வதில் நான் உவகை அடைகிறேன். இலங்கை தலைவர்களோடு தமிழர்கள் உரிமைகள் குறித்து நாங்கள் தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுத்து வந்திருக்கின்றோம். சமத்துவம், நீதி, அமைதி, கண்ணியம் ஆகியவற்றோடு வாழ்வதை உறுதி செய்வதில் நாங்கள் கடமைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம். Friends, the problem faced by our fishermen is long standing. I do not wish to go into the history of the problem, but let me assure you that my government will always protect their rightful interests. We have ensured early release whenever fishermen are apprehended in Sri Lanka. நண்பர்களே, நம் மீனவர்கள் சந்தித்து வரும் பிரச்சனை நெடுங்காலமாக இருந்து வருகிறது. பிரச்சனையின் வரலாறுக்குள் நான் செல்ல விரும்பவில்லை. ஆனால் நம் மீனவர்களின் நியாயமான உரிமைகளை எனது அரசு எப்போதும் பாதுகாக்கும் என்று நான் உறுதியளிக்கிறேன். இலங்கை அரசால் மீனவர்கள் எப்போது கைது செய்யப்பட்டாலும் அவர்கள் விரைவாக விடுதலை செய்யப்படுவதை உறுதி செய்துள்ளோம். More than 1,600 fishermen have been released during our tenure.
Currently, there is no Indian fisherman in Sri Lankan custody. Similarly, 313 boats have also been released, and we are working for the return of the rest of the boats. எங்கள் ஆட்சி காலத்தில் 1600க்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். தற்போது இந்திய மீனவர்கள் யாரும் இலங்கை சிறைகளில் இல்லை. அதேபோல 313 படகுகள் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளன. மீதம் உள்ள படகுகளையும் விடுவிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. Friends, inspired by a human-centric approach, India is making the world fight against COVID-19 stronger. We have to keep doing whatever we can to develop our nation and make the world a better place. This is what the makers of our constitution wanted to do us to do. I once again congratulate the people of Tamil Nadu for the development works launched today. Thank you very much. நண்பர்களே, மக்களை மையமாக கொண்ட நம் பார்வையால் கொரோனாவுக்கு எதிரான உலகின் போரை இந்தியா மேலும் வலுப்படுத்தி வருகிறது. இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்ட தடுப்பூசிகள் இந்த பெருந்தொற்றுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் உதவி வருகின்றன. உலகம் நம்மிடத்திலே இதைத்தான் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறது. இன்று துவக்கப்பட்டிருக்கும் வளர்ச்சி பணிகளின் பொருட்டு தமிழ்நாட்டின் மக்களுக்கு நான் மீண்டும் ஒருமுறை என் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். மிக்க நன்றி. வணக்கம். வணக்கம்.